Kia ora koutou katoa. This is the second of two videos that look at He aha te wā. What is the time? You'll find a link to these activities in the description panel below. Here are some kupu words we will be using. Hau whāki, quarter to. Hau whā mai, quarter past. Hau rua mai, half past. Wainga nui for midnight. We use ki te if the time is saying to, mai I te if it's saying past. He aha te wā, what is the time? Hau whā ki te waru karaka I te ata, 7:45 in the morning. He aha te wā, what is the time? Hau whā mai I te waru karaka I te pō, 8:15 at night. He aha te wā, what is the time? Hau rua mai I te rua karaka I te ahiahi, 2:30 in the afternoon. He aha te wā, what is the time? Wainga nui for midnight. He aha te wā, what is the time? Rua tekau mā rima miniti mai I te iwa karaka, 25 minutes past 9. Remember, at the end you can also add I te ata, AM, I te ahiahi for PM afternoon, I te pō for PM at night. You can find other videos if you search up YouTube EduCost links. Ngā mihi. Ka kite anō. See you again.